Մարզվեցինք, առողջ ապրելակերպի մասին ենք խոսում եւ իհարկե չենք մոռանում, որ պետք է նաեւ մարզել հոգին ու միտքը։ Իսկ այդ դեպքում օգնության է հասնում լավ երաժշտությունը, բայց ոչ, հիմա երաժշտություն չենք լսելու, այլ խոսելու ենք մի համերգի մասին, որը տեղի ունենալու վաղը նոյեմբերի 18-ին եւ Հայաստանում առաջին անգամ ելույթ է ունենալու իտալացի երիտասարդ դաշնակահար Լորենցո Բանյատին։ Նա մեր տաղավարում է, իսկ թարգմանության հարցում մեզ կօգնի թարգմանչուհի Լյուսիլ Ջանինյանը։ Բարի լույս։ Good morning. Good morning. I'm very happy to be here. Առաջին անգամ է Հայաստանում։ Is it for your first time in Armenia? Oh, yes, it's my first time. I'm so excited to be here. I'm really so happy to be able to play for your wonderful public. Այո, սա իմ առաջին անգամն է Հայաստանում եւ ինձ համար շատ հուզիչ է նվագել ձեր հրաշալի հանդիսատեսի համար։ Համերգը խորագրված է արտացոլանք ջրում։ The concert is titled Reflection in the Water. Why is so? Of course. First of all, I come from Venice, which is, I would say, one of the only cities on the water. So this element has always inspired me deeply. Իրականում ես Վենետիկից եմ եւ սա միակ քաղաքն է, որը ջրի վրա է եւ ջուրային միակ բաղադրիչներից մեկն է, որը ինձ միշտ ոգեշնչել է։ And so most of the compositions of the program are inspired by this element. So we have different compositions on different forms of the water. So more spiritual water in Liszt, for example, and then games of water in Ravel. So this is the theme which goes through all the program. Իրականում ծրագրում ներառված բոլոր գործերը ներշնչված են ջրից, օրինակ եթե խոսենք Լիստի դեպքում այստեղ հոգևոր ջրի մասին է խոսքը, այնուհետև անցում են կատարում ջրի խաղը, որը Ռավելի ստեղծագործություններում է, այսինքն բոլոր ստեղծագործություններում կան այս ջրի տարի մասին արտացոլանքները։ And then, of course, the name takes the name of one of the composition of the program by Debussy, which is called Reflections in the Water. So that's what gives the name to the program. Եվ իհարկե ծրագրի համար ընտրեցինք Դեբյուսիի հայտնի գործերից մեկը, արտացոլանք ջրում, որը տարանք վերև ու համարեցինք մեր վերնագիրը։ Քանի որ սկսեցինք ծրագրի մասին խոսել համերգի, ներկայացրեցինք արդեն 3 ստեղծագործություն, խոսենք նաև ընդհանուր ծրագրի մասին, հա, որ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններն են։ We have started to speak about the program, so can you fully describe the program, what compositions and what is included there totally? Of course. So this program starts with music by Liszt, Ferenc Liszt, with the Ballet d'Obermann, and then it's a trip. It's a long trip which comes from the beautiful valleys and mountains of the Switzerland, because these compositions were inspired by these beautiful valleys close to Italy, and then goes through Le Jeu de la Villa d'Este by Liszt, which was inspired by the staying of the composer near to Rome. Իրականում կուզեի նշել, որ հենց ծրագիրը կմեկնարկի Լիստի ստեղծագործությամբ, այնուհետև մենք ունենանք մի երաժշտական հետաքրքիր ճամփորդություն, մենք կճամփորդենք արահետային եւ լեռներով պատված Շվեյցարիայով, որը իհարկե Իտալիային է մոտ Բերմանի երաժշտությամբ, այնուհետև նորից կվերադառնանք Լիստի անկրկնելի երաժշտությանը մեր ուղևորության ընթացքում։ And then, so as I was saying before, we have different compositions on the theme of water, on the different forms of water, as I said before, spiritual water in Liszt, and then we have a trio of watercolor composition by Ravel. So we have Jet d'eau by Ravel, we have Boat on the Ocean by Ravel, and Ondine. So 3 different kind again of water. For example, in Jet d'eau is connected with the Oriental world, because of course they loved a lot the Oriental production of arts. So it's inspired by the Far Oriental, and then we have the Boat on the Water, in which we have not only the water but the man. So we have the presence of the human being, and then in Ondine is this nymph of the water, which tries to seduce a man. It's a very lovely story with
her intonations, and so I hope somehow I will be able to seduce the public as well. Իրականում ջրային 3 վիճակների մասին ենք մենք խոսում, ինչպես արդեն նշեցի լիստի հոգևոր երաժշտությունից, այնուհետև անցում ենք կատարելու Ռավելի 3 գույնային համադրությանը եւ ժդոին ենք անդրադառնալու, որտեղ մենք քննարկենք նավակը օվկիանոսում, այստեղ իհարկե հայտ է գալիս նաև մարդու գործոնը եւ մի շատ հետաքրքիր առասպել ենք այստեղ արծարծելու, որտեղ նիմֆերը այս առասպելական փորձելու են գրավել եւ դյութել մարդ արարածին եւ ես հույս ունեմ, որ իմ կատարմամբ ես էլ կկարողանամ դյութել հայուն կնդրին ամբողջովին։ Հետաքրքիր է այս տարերով ընկալումը երաժշտության Լորենցոյինն է, թե դա կա օրինակ երաժշտության տեսության մեջ քրակի երաժշտություն էլ կա կամ օդի կամ հողի Your idea or it exists in music? Because is there like fire element or air element in the music, or just taking only water is your idea, or it exists generally in music? It exists, of course, because I mean composers are, of course, wonderful humans, and they get inspired by the nature very often. So water, fire, earth is present in the different compositions, works of different composers, but not always they tell about this. Maybe, of course, sometimes they are inspired by it, but they don't say, but we can feel it in the music. But sometimes they write about it. So we have very exact connections between the natural literature and music. So we, for example, in Jadot, à la Villa d'Este by Liszt, we really have this passage from the Bible in which we talk about the water as an eternal element of eternal life. In Latin, sed aqua quam ego aeternum. And so he really talks about this wonderful element. And we have composition on fire. So Firebird by Stravinsky, for example, I love to play the transcription for piano. Իրականում իհարկե դրանք արդեն իսկ գոյություն ունեն երաժշտության մեջ եւ կոմպոզիտորները հրաշալի անձնավորություններ են։ Երբեմն նրանք նույնիսկ չեն ասում մեզ, թե ինչի մասին է երաժշտությունը, բայց այն ունկնդրելով մենք զգում ենք։ Եվ այս դեպքում անհնար էր ուղղակի տարանջատել ջրի տարը երաժշտությունից։ Եթե խոսենք օրինակ Ժադոյի մասին, ապա կարող ենք նշել, որ այստեղ առասպելական այդ ջուրը ներկայացված է որպես հավիտենության խորհրդանիշ։ Եվ եթե խոսենք կրակի մասին, իհարկե եկեք չմոռանանք Ստրավինսկու հրեղեն հավքի մասին, որտեղ կրակ հենց խորհրդանիշ որպես այս էլեմենտներից այո էլեմենտները գոյություն ունեն եւ դա իմ միտքը չէ, այլ դրանք երաժշտության մեջ ուղղակի կան։ Վստահ ենք, որ հայուն կնդիրը եւս կընկալի այդ էմոցիաները, որոնք կփոխանցեք դուք արդեն վաղը ջրային էմոցիաները, թափանցիկ ջրի մասին։ Ներողություն, խոսենք նաև հայկական մշակույթին ծանոթ լինելու, որովհետև Հայաստանում ելույթ ունենալ արդյոք ճանաչում է կամ կատարելու հնարավորություն եւ առիթ մեր հյուրը ունեցել է հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Composers before like this. Yeah, of course. I mean, I am in love with your composers, with your music, and I have to say we have strong connections. Especially with Venice, because we have the wonderful island of San Lazzaro, like in Venice, and so I remember I was there the first time when I was a kid, very young, since I am from Venice. So I was very inspired by what I saw, by your culture, by the wonderful monks who have been working there and working and giving to us your through their works, your tradition. So I'm very touched by your works. Of course, we can talk about Khachaturian. I've played different works when I was a kid. I studied the piano concerto, and Babajanian, also amazing. Of course, everyone, especially here, knows about the wonderful Nocturne, but the cello concert also is wonderful to me. I deeply love it. Իհարկե մեծ է կապը Հայաստանի եւ հատկապես ես կուզեի մատնանշել Վենետիկի հետ կապված, որովհետեւ ես դեռևս մանուկ ժամանակ եմ այցելել այնտեղ Սան Լազարո Մխիթարյան միաբանություն եւ հայ կոմպոզիտորները իրենց աշխատանքների միջոցով մեզ ծանոթացրել են հայկական մշակույթին։ Իհարկե չեմ կարող այստեղ չնշել Խաչատրյանի երաժշտությունը, որով ես իսկապես տարված եմ, նա հրաշալի կոմպոզիտոր է եւ Բաբաջանյանի մասին։ Իհարկե մարդկանց համար շատ հայտնի է Նոկտյուրնը նրա որպես աշխատանք, բայց ես կուզեի նշել նաեւ Թավջութակի կոնցերտը, որը իմ հոգուն շատ ավելի հոգեհարազատ է։ Մենք գիտենք, որ Լորենցոն շատ է սիրում Ռուսաստան, ռուսական մշակույթը, նաև ապրել է այնտեղ եւ հրաշալի խոսում է ռուսերեն։
fluently speak also Russian. Կարող եմ մի օր հայերեն էլ սովորի, հատկապես որ շախմատ է շատ սիրում խաղալ։ Strong connection. Maybe we hope one day you will learn Armenian as well. Oh, of course. I'm sure. I love languages, and I always take always try to learn as much as I can when I spend time. So hopefully, if I will have the luck of coming back with other concerts, with each of my coming here, I will try to learn more and more, and so I look forward to learning more. But I can say, if you can say one word, spasum zes amergin, like. Yeah, exactly. Perfect. Սպասում եմ ձեզ ամերգին։ Իհարկե ես լիահույս եմ որ մի օր նաև կսովորեմ հայերեն, ես շատ եմ սիրում լեզուներ, անդադ պատրաստ եմ նոր բան սովորել եւ եթե բախտ վիճակվի ինձ եւս մի քանի անգամ գալ համերգներով, ես անպայման խոսք եմ տալիս կսովորեմ նաև հայերեն եւ եթե կարող եմ հայերեն ասել, once again can you repeat the sentence? Spasum եմ zes amergin. Հիանալի է։ Համերգին սպասում է Լորենցոն, բայց մենք քանի որ Առավոտի տաղավարում ունենք իր սիրելի գործիք, չենք կարող չօգտագործել առիթը եւ խնդրել որ Լորենցոն նաեւ մի կատարում հնչեցնի մեր եթերում ու սա նաեւ կողոքեշնչի վստահ եմ մեր հեռուստադիտողներին ներկա գտնվելու համերգին։ Վաղ այո, ներկա գտնվելու համերգին եւ եթե մեր հյուրը դեմ չէ, խնդրենք Of հիանալի course. ճանապարհով։ I will. So take your road to the Grazie. piano. I will. And I would like to thank also the wonderful organizers of the concert, who is Red Events, who gave the possibility to come and to be able to perform for you. So, grazie. Նաև շնորհակալություն կազմակերպիչներին այս հրաշալի հնարավորության համար, որ ես կարող եմ գալ եւ այստեղ համերգով հանդես գալ։ Շնորհակալություն։ Ինչ լսենք Լորենցո Բանյատին։ Եվ հետո կշարունակենք եթերը։ Այո։
Շնորհակալություն Լորենցոին, այս ջրային հնչյունները կարող եք վայելել վաղը նոյեմբերի 18-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության կենտրոնում ազգային։ Եվս մեկ անգամ ասում ենք մեր հյուրերին շնորհակալություն, իսկ հիմա լուրերի ժամն է, որից հետո մենք կշարունակենք եթերը։